Los invitamos a tomar sus lugares. Take your seats, please. Sí, bueno, esta vez la pantalla funciona. No have problem with my screen. So welcome, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión electoral de la FIUC. Estimados rectores, estimadas rectoras, quiero introducir las elecciones con algunas palabras de contexto. Las elecciones de la FIUC representan un momento clave y profundamente serio en la vida de nuestra federación. No se trata de un simple trámite, se trata de renovar en conciencia, con responsabilidad, la asistencia de liderazgo y de representación legítima al servicio del bien común de nuestras universidades católicas. Este año el número de candidaturas presentadas, tanto por la presidencia como para la organización de la próxima Asamblea General, refleja el interés vivo y fuerte compromiso de nuestras instituciones con la Federación. Este interés es saludable, pero queremos también recordar con claridad y sin ambigüedad que la Federación no puede y ni debe convertirse en un instrumento al servicio de una ambición personal o de una única institución, por grande o prestigiosa que sea. La FIUC es una comunidad plural, internacional, colegiada, construida sobre la base del diálogo, del servicio y de la responsabilidad compartida. Su vocación es servir a todas las universidades católicas del mundo, sin excepción, y no de responder a proyectos particulares. Para ello, agradecemos profundamente a cada persona candidata por su voluntad de servicio y confiamos en que este proyecto electoral se desarrollará con el espíritu de comunión, de discernimiento que caracteriza a nuestra federación. Para empezar, en los próximos minutos escucharemos las presentaciones de las candidaturas para dos misiones fundamentales dentro de nuestra federación. Primero, comenzaremos con los candidatos a la presidencia de la federación y en un segundo tiempo para la organización de la próxima Asamblea General en el año 2028. Agradeceremos de antemano el compromiso y la disponibilidad de cada candidato para servir a nuestra comunidad internacional de universidades católicas. En breve quiero recordar las reglas
Cada candidato dispondrá de entre 7 y 10 minutos y no se permitirán extensiones. Le cortaré la palabra. Así será. Sí. Bueno, la presentación puede ser leída o apoyado con medios visuales y el orden de intervención sigue el orden alfabético. Y para empezar con los candidatos a la presidencia de la FIUC, invito al doctor Stefan Morgan, rector de la Universidad San José en Macao y vicepresidente de la Federación, a tomar la palabra. Doctor Stefan Morgan. Laudetur Jesus Christus. Rectors, presidents, vice-chancellors, as you've heard, I'm Stephen Morgan, the rector of the University of St. Joseph, Macau, China. I am a permanent deacon of the Diocese of Portsmouth in England, and I'm a theologian and a church historian. I am the executive secretary of the Association of Southeast and East Asian Catholic Colleges and Universities, and I've served since the FIUC General Assembly in Boston as one of the Federation's 3 vice presidents. In my few short minutes this morning, I want to set out why I'm determined to earn your trust in the form of your vote for me as the next president of FIUC. In a world marked by geopolitical fractures, secular disillusionment, and the reduction of higher education to instrumentalized utility, our Catholic universities are called to be something radically different. They're called to be beacons of truth, unity, and integral human development. They're called to be both choreographers of knowledge, as the theme of our conference has it, but also generators of hope. I'm here because I believe deeply in FIUC's ability to strengthen this mission. Together, we can ensure that Catholic universities remain places where faith and reason embrace, where students encounter not only knowledge but wisdom, and where the Church's intellectual tradition meets the urgent questions of our time with courage and with creativity. My own path has been shaped by the conviction that Catholic universities flourish when they're both rooted in the Church and open to the world. As the rector of the only comprehensive Catholic university in the People's Republic of China, I've witnessed firsthand the transformative power of Catholic education in a context where dialogue across cultures and religions is not optional, but essential. Under my leadership, USJ has renewed its academic mission, deepened its ecclesial identity, and built bridges with institutions across Asia and the wider world. This work has only been possible through a collaborative style of leadership, one that listens patiently, acts decisively, and always seeks communion. My roles as FIUC Vice President and Executive Secretary of ASIACU have further taught me the importance of amplifying voices from the global South and East. My career has been a pilgrimage of service to the Church, to education, and to the belief that our universities must both be locally grounded and globally connected. I would identify 4 core priorities for FIUC over the next 3 years, priorities which will both serve to strengthen the mission of the global community of Catholic universities and provide an environment where our individual institutions can face the significant challenges of today's world with the gentle confidence of those who know they are not alone. So my first priority is that of strengthening communion among our institutions.
Catholic universities are not isolated outposts, but nodes in a vibrant, vital network. As president, I will prioritize forums for spiritual and intellectual formation among our leaders, where we can share our commitment, strengthen our bonds of friendship, and deepen our collaborations. Engagement of leaders of universities in federations and associations depends upon perceived value. The scale of our universities, from the micro to the macro and pretty much everything in between, and the range of our activities from full-scale research universities to places where teaching is the main activity, means that we need a subtle, sophisticated approach. An IFCU where rectors, presidents, and vice-chancellors know one another, support one another, pray with and for one another, sustaining and fanning into flame our passion for our mission, is an IFCU of real practical use and value to our members. I will make it my goal to bring that about. Secondly, I would commit IFCU to promoting research and teaching which always respects and addresses the sacred dignity of the human person. We must create cross-regional research hubs where scholars work together on projects that marry academic rigor with the values of the gospel, where the particular challenges of justice in access to technological innovation can be overcome. The capacity of Catholic universities to influence society comes from our orientation towards God, in a way that expresses itself in our understanding of the human person and of genuine human flourishing. What we're about is the humanizing of intellectual inquiry, and boy, does our world need that now. Third, in strengthening the role of our regional associations and ensuring that what is done well in, for example, Oducal, is well communicated, shared, and available to us in Asiaku, and so on. In doing this, IFCU can serve as a network of networks, in which the strong can be of help to those whose external challenges and internal fragilities expose them to particular threats. As we face serious challenges to peace, we think of the Middle East, of Ukraine, here in Latin America, of the situation in our Catholic universities in Nicaragua, widespread strife in Africa, and most recently the outbreak of armed conflict in Cambodia and Thailand. I propose that we develop a toolkit where members can share generously the wisdom and resources embedded in our universities. And fourth, at the beginning of a new pontificate, and with very serious likelihood that the Holy See will move forward with an updating of Ex Corde Ecclesiae, the global community of Catholic universities will need to engage with the Holy See with a confident and theologically informed approach. This moment matters. Our outgoing president has led us with a deftness of touch and energy that has been simply remarkable. Do we go forward now at this moment of inflection with our centuries-long mission of developing a network of Catholic universities dedicated to building peace through a unique vision of the human person, created, loved, redeemed, and sustained by God? Or do we retreat into regional silos of self-interest, familiar ways where comfort is to be had and resigned acceptance to be gained where it is not? For me, I choose the former. I choose hope. Thank you. Thank you, Dr. Stefan. So now, ahora voy a invitar el padre Francisco Ramírez Yáñez, rector del sistema UNIVA, a presentar su candidatura. Muy buenos días. Quiero platicar un poco
mientras hallo la exposición. Mi nombre es Francisco Ramírez Yáñez, sacerdote diocesano. Tengo 44 años de ministerio sacerdotal y pertenezco a esta arquidiócesis de Guadalajara. Hace algunos años tuve la oportunidad de estudiar teología del matrimonio y la familia en el Instituto Juan Pablo II de la ciudad de Roma. Y estos estudios, de alguna forma, marcaron mi forma de vida para estar siempre atento a la construcción de familia, ya sea entre quienes contraen el sacramento o en los ambientes educativo, empresarial, siempre con esa visión de comunicar la necesidad que tenemos unos de otros para vivir. Después tuve la oportunidad de ser rector en el Colegio Mexicano en Roma durante 7 años. Y al terminar ese periodo regresé a Guadalajara y me encuentro desde entonces aquí en esta universidad. He tenido la presidencia de la FIMPES, Federación de Instituciones Mexicanas de Educación Superior, por 2 años, la presidencia de la UDUCAL por 7 años, actualmente la presidencia de la MIESIC, Asociación Mexicana de Instituciones de Inspiración Cristiana. Y hago esta postulación basado en los siguientes puntos, que yo llamo prioridades. Esta experiencia que les comunico son datos indicativos de inquietudes personales basado en la lectura que hice del plan estratégico y también de lo que he vivido y quiero vivir. Primer eje es el asunto de la identidad. La identidad que para nosotros significa el marco desde donde nos movemos. Tener identidad significa para una federación, para una institución o para una persona, tener medio camino avanzado. 2 puntos en esto particularmente: reforzar la vinculación con el Dicasterio de Cultura y Educación y favorecer un ecosistema educativo en el que se armonice el proyecto educativo con el ambiente universitario. Segundo eje, fortalecer estrategias académicas para enfrentar desafíos globales. Aquí particularmente ubicarnos los próximos 3 años en los avances de la inteligencia artificial, saber utilizarla porque es una gran herramienta, las habilidades blandas ante los cambios generacionales y la excelencia académica como un criterio distintivo de la educación católica. Tercero, la tarea que tenemos ingente con los objetivos, los ODS de la ONU, donde particularmente creo yo que las universidades católicas debemos de ser referentes en el aspecto de la sostenibilidad o sustentabilidad. Tenemos a la espalda una serie de documentos pontificios que hablan del cuidado del medio ambiente, de la casa común, y también tener mucha conciencia de despertar entre nuestros jóvenes universitarios que cada generación está obligada a dejar un mundo mejor. Creo que mi generación no lo va a lograr, pero las generaciones siguientes ojalá que sí lo puedan hacer. Respecto a esto, formación de líderes y alianzas. Fortalecimiento en la formación. En un entorno que se caracteriza por la incertidumbre,
la formación es la mejor forma de enfrentar la incertidumbre. La formación en conocimiento a través del aprendizaje, en valores a través de la experiencia vital y sobre todo en una perspectiva de una grande esperanza, con la convicción de que podemos mejorar siempre la vida que tenemos y vivimos. Incrementar la investigación, sobre todo en entornos vulnerables, tener la conciencia de que nosotros educamos para la vida y consolidar valores y principios. Finalmente, esta herencia que hemos recibido del Papa Francisco de la sinodalidad institucional. Una universidad en salida significa una universidad que sea capaz de encontrar la harina para ponerle el fermento. Una universidad que sea capaz de ver más allá de sus fronteras y de sus muros para convertirse en un actor proactivo de la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias, Padre Francisco. Seguimos con el tercer candidato, el doctor Fernando Sánchez Campos, rector de la Universidad Católica de Costa Rica y vicepresidente de la FIUC. Queridos colegas, queridos amigos, hoy me presento ante ustedes con sincera emoción y profundo respeto. Emoción porque estamos reunidos en un momento crucial de nuestro camino compartido, una federación que acaba de celebrar su centenario y llamada ahora a abrir un nuevo capítulo. Y respeto porque cada uno de ustedes encarna la vitalidad de la educación superior católica. Inteligente, responsable, heterogénea y comprometida con el bien común. En este momento crucial de nuestra historia, viene a la mente una pregunta fundamental. ¿Por qué seguimos necesitando hoy una Federación Internacional de Universidades Católicas? En un mundo saturado de consorcios, redes, centros de pensamiento y foros, ¿qué hace que nuestra identidad sea relevante, útil y, digámoslo, profética? Mi respuesta es clara. Somos más necesarios que nunca porque la universidad sigue siendo uno de los últimos lugares donde la investigación libre y el servicio desinteresado pueden coexistir. Y porque la Universidad Católica, fiel a ex cor de ecclesiae, ofrece una visión integral de la persona humana, arraigada en el Evangelio, capaz de conectar fe y razón, lo local y lo global, la excelencia académica y la fraternidad social. Ciertamente somos una federación que ha logrado mucho, pero no nos podemos dormir. En estos últimos 7 años como vicepresidente de la FIUC, he tenido el honor de trabajar estrechamente con la Junta Directiva, la Secretaría General y muchos de ustedes en todo el mundo. Juntos hemos estabilizado las finanzas de la federación, que es base para la credibilidad. Fortalecido nuestros vínculos con el Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede e impulsado el Pacto Educativo Global, como tantas veces lo conversamos con el cardenal Tolentino de Mendoza. Ampliado nuestros programas de formación y prospectiva y acogido nuevas universidades de todo el mundo.
En este sentido, doy cuenta de mi trabajo. De los casi 40 nuevos miembros de la FIUC entre el 2019 y el 2025, más de la mitad son de América Latina y el Caribe, la región que me ha tocado representar. Con todos he conversado personalmente y ayudado en su incorporación. Gracias, amigos, por su confianza y su compromiso. Este mismo trabajo debemos desarrollarlo en todas las regiones de la Federación. Todo esto lo debemos seguir haciendo, pero permítame hablar con franqueza. No es suficiente. La fuerza de nuestra federación no debe depender solo de unos pocos individuos o delegados del pasado. Es fundamental que la FIUC se fortalezca estructural, geográfica y espiritualmente en los próximos años, a partir de un liderazgo que logre amalgamar una amplia visión global con una profunda sensibilidad local. Repito, necesitamos un liderazgo que logre amalgamar una amplia visión global con una profunda sensibilidad local. Para ello propongo una presidencia cercana, sinodal y misionera. Cercana porque creo que el liderazgo no debe venir de arriba hacia abajo, sino desde el servicio. En todo caso, para nosotros los católicos, liderar es servir. Me he formado en América y en Europa. He trabajado en distintos puestos de liderazgo que me han llevado a varios continentes. He dirigido a una universidad católica que enfrenta grandes desafíos. He servido en el Parlamento y en la diplomacia. Pero nunca he olvidado que las decisiones tomadas en las capitales o en la rectoría solo importan cuando llegan a la mesa del comedor o al salón de clase, cuando transforman para bien la vida de las personas, de sus familias y de sus comunidades. 2. Sinodal, porque nuestra gobernanza debe reflejar el llamado de la Iglesia a caminar juntos, desarrollar juntos los talentos, escuchar las periferias, iluminar los caminos y tender puentes. Tengo la intención de incorporar abiertamente a las asociaciones regionales en las reuniones del Consejo de la FIUC y de asegurarme de que el presidente esté verdaderamente presente, física y espiritualmente, en las realidades de nuestros miembros. Estoy convencido de que para liderar nuestra federación es necesaria una presidencia presente, una presidencia en salida. Y misionera, porque el mundo anhela escuchar una voz que genere esperanza. Creo que la FIUC debe hablar con autoridad sobre los temas definitorios de nuestros tiempos: inteligencia artificial, crisis ecológica, emergencias humanitarias, transformación del conocimiento y construcción de la paz global, como tantas veces ya nos lo ha pedido el Santo Padre León XIV. Y esa voz debe ser informada, estratégica, fiel a nuestra identidad y misión, y por ello y a partir de ello, creíble. Así, queridos amigos, propongo desarrollar una presidencia cercana, sinodal y misionera, pero también clara en sus prioridades concretas. Les comparto 3 de ellas, producto de muchas de mis conversaciones directamente con varios de ustedes en los últimos años. 1. Equidad y solidaridad. Propongo reformar el sistema de cuotas de membresía para que refleje, además del número de estudiantes, también las realidades económicas locales, no solo de cada país en general, sino de cada región de los países donde operan nuestras universidades. Agradezco de corazón a colegas de universidades en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y la India con los que he trabajado y escuchado y hablado sobre este punto. Una universidad en una zona de guerra, perseguida o en sitios de extrema pobreza merece y necesita nuestra consideración y ayuda. Esta reforma no solo ampliará nuestra membresía, sino que también fortalecerá nuestra misión. Visibilidad pública. Claramente, nuestra voz global aún es discreta. Por ello es central potenciar nuestra presencia en la ONU, en la UNESCO, en la Unión Europea y otras plataformas internacionales, tal como me lo han mencionado con gran visión colegas de universidades españolas e italianas. Colgo l'occasione per ringraziare i miei colleghi italiani per le nostre conversazioni, i loro suggerimenti e la loro disponibilità. Además, es necesario alentar a nuestros miembros a participar activamente en una diplomacia académica estratégica, tal como nos lo ha pedido directamente Monseñor Paul Richard Gallagher. Respuesta efectiva ante las crisis. Debemos fortalecer y operacionalizar mejor nuestro apoyo a instituciones afectadas por guerras, desastres o persecuciones.
Estoy convencido que para la FIUC la solidaridad debe ser una respuesta integral, bien estructurada, no solo un gesto ocasional. Let me repeat this in English so that we are all clear. I'm convinced that for IFCU, solidarity must be an integral, well-structured response, not just an occasional gesture. Agradezco a colegas de universidades de Ucrania, Cuba, Nicaragua, Haití, Corea, las Filipinas, África y Oriente Medio, con quienes hablé este tema muchas veces. Queridos amigos, tenemos un arduo camino por delante y debemos recorrerlo juntos. Creo en esta federación como creo en la misión de la Iglesia, no para imponer, sino para proponer, no para excluir, sino para conectar, no para dominar, sino para discernir y para hacerlo juntos. En el Evangelio Jesús no construye sobre el poder, sino sobre la confianza. Y no elige necesariamente a los más sabios, sino a los más dispuestos a servir y a caminar decididamente la ruta que supone cumplir nuestra misión. Hoy me presento ante ustedes como alguien que, con el corazón encendido de ilusión y fuerza, desea servir como el que más. Como alguien que conoce bien a nuestra centenaria federación. Como alguien que ha pensado a profundidad las reformas que se deben emprender y está dispuesto a impulsarlas sin demora. Y por tanto, como alguien que le solicita su apoyo con profundo compromiso y mucha paz en el corazón. Como el Señor le preguntó a San Pedro cuando salía de Roma, al iniciar nuestro segundo centenario, todos debemos sentir su voz fuerte que nos interpela. ¿Quo vadis, FIUC? ¿Para dónde vas, FIUC? La respuesta debe ser solo una. Vamos a ayudar a nuestras universidades a evangelizar la cultura. Vamos a formar personas de manera integral desde el corazón de la Iglesia. Vamos a potenciar talentos sin dejar a nadie atrás. Vamos a propiciar el bien común por todo el mundo, sobre todo ahí donde hay más dolor y dificultades. Vamos, con profundo sentido de misión, a cumplir con nuestro destino. Muchas gracias a todos, queridos amigos y colegas. Dios los bendiga. Gracias, doctor Fernando Sánchez. Ahora hemos terminado las presentaciones casi de las presidencias. Ahora voy a invitar el hermano Hernán Santos de la Universidad de Belém en Palestina. Por favor, hermano. Estimados miembros de la Asamblea General, colegas y compañeros en la misión en la educación superior católica, buenos días, good morning, bonjour, baisha papeneko, eso es guaraní. Recuerdo una pequeña anécdota cuando visité la Universidad de Ottawa en Canadá. Me enseñaron a honrar el lugar donde estamos presentes. Y quisiera expresar mi respeto a esta tierra mexicana que hoy nos recibe y que nos honra también. Me gustaría que también expresar mis gracias a la UNIVA por recibirnos. Con mucha humildad y firme sentido de vocación, me presento ante ustedes como candidato a la presidencia de la Federación Internacional de Universidades Católicas. Yo soy hermano de La Salle, nacido en América Latina, en Paraguay, actualmente al servicio de la Universidad de Belém, en Tierra Santa. Mi camino desde las comunidades rurales del Paraguay, pasando por las aulas de Córdoba, en un barrio marginal, hasta llegar a Belém, ha estado guiado por una convicción clara. La educación es una herramienta sagrada de transformación social y las universidades católicas tienen el deber de llegar a las periferias. En Paraguay dirigí
el Instituto de Formación Docente Diocesano, teniendo algunos logros como su acreditación nacional y liderando también proyectos innovadores para cerrar las brechas digitales y pedagógicas que excluyen a los estudiantes rurales. Allí formamos maestros comprometidos con la justicia, con el diálogo intercultural y la dignidad de cada persona. Hoy, desde la Universidad de Belén, sirvo en un lugar donde la esperanza debe construirse a diario. Belén no es solo un símbolo de fe y paz, es también un espacio donde educar es resistir, es dignificar, es reconciliar. Allí estudiantes cristianos y musulmanes aprenden juntos en medio de muros y puestos de control, encarnando los valores evangélicos de fraternidad y solidaridad. Extendemos nuestra misión en Gaza y otros lugares olvidados, reafirmando que ninguna comunidad está demasiado lejos o rota como para no merecer el poder transformador de la educación católica. Mi candidatura, queridos compañeros en la misión, no nace de ambiciones personales, sino de un llamado. Creo que la FIUC debe seguir siendo una voz global para un futuro común, como establece nuestro actual plan estratégico. Pero ese futuro debe construirse desde abajo, desde los barrios latinoamericanos hasta los campos de refugiados de Medio Oriente. Debe escuchar las voces que suelen ser silenciadas y debe responder con solidaridad institucional, excelencia académica y una voz profética en favor de la justicia. Si yo soy elegido, propondré un plan estratégico basado en 3 pilares. La transformación desde la inclusión, eso básicamente reforzar nuestro compromiso con las comunidades excluidas, estudiantes refugiados e instituciones en riesgo. Resiliencia mediante la colaboración, expandiendo nuestras alianzas para que nuestras universidades puedan enfrentar crisis como guerras, pandemias, emergencias climáticas. Innovación con misión, utilizando la tecnología y la pedagogía, o como nos gusta decir en Belén, la andragogía, para construir modelos académicos enraizados en nuestra identidad católica y atentos a los signos de los tiempos. Esta visión no es solamente mía, nace del espíritu evangélico y los llamados del Papa Francisco a ir a las periferias y también traer las periferias a nuestras instituciones. Queridos amigos, hagamos que la FIUC no solamente sea una red institucional, sino una comunión de constructores de esperanza, lo que llamamos sinodalidad, donde nuestra identidad compartida no sea solo un dogma, sino un servicio que no esté anclada en la tradición, sino abierta a la innovación. En caso de tener sus votos, me comprometo a liderar con integridad, corazón abierto y con la sabiduría de muchas voces. Caminemos juntos, no solo para defender nuestros valores, sino para llevarlos allí donde más nos necesitan. Gracias por su confianza y que nuestra federación siga siendo una luz para el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Hernán Santos. Ahora podemos cerrar este primer tiempo dedicado a las presentaciones de los candidatos para la presidencia de la FIUC y seguimos con los candidatos para la próxima Asamblea General de la Federación que tendrá lugar en el año 2028. Inicialmente teníamos 5 candidatos, pero tenemos un problema técnico con el primer candidato de la Universidad Católica de África Central. El rector no puede finalmente conectarse porque no está llegado en su ciudad y bueno, infortunadamente no podíamos dar la palabra al padre Tomás Chunqui. Es decir, que seguimos con el
Segundo candidato, invito a las autoridades, los representantes de la Pontificia Universidad Católica do Rio Grande do Sul. Tiene entre 7 y 10 minutos, con la posibilidad de leer un texto o de utilizar un PowerPoint o un video. The slide passer, where is it? The slide passer. Yes, let's set the timer. So, buenos dias. Yeah. Good morning, everyone, and if I may, in old good Portuguese, bom dia a todos. Let me introduce myself. I am João Fett, professor and also the head of the International Office in the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul, which goes by its acronym PUCRS, and we pronounce it PUC-RS. And I speak on behalf of Brother Manuel Mentegues, who is with us, our rector, and he's with us for the whole week. And the two of us came from the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul. And Brother Manuel will be participating in a workshop that takes place in this afternoon, so he invited me to represent the university in this moment and to share with you some motivations as to why we would be delighted to have you, to receive you for the next assembly of this Federation in 2028. So let me share with you some highlights about our university so that you can get a feeling about what we're talking about. It is located in Porto Alegre, which could be like translated as the joyful port. This is a city with 1.5 million people, and it is located in a metropolitan region with around 4 million people. And there is a very interesting cooperation between the university and the city, because it is known by its lively environment regarding culture, business, and also its importance economically and politically, and its investment in technology. And by the way, in Brazil, we have this strong tradition of Catholic higher education. The best private universities in Brazil are Catholic universities. Out of the 10 best private universities in our country, 8 of them are Catholic, and our university is one of the top. We carry the legacy of Marcel Champagne and the Marists of Champagne, the Marist brothers. They founded the university back in 1948, and we've been there for 77 years now. And we are approaching our 80th anniversary. And this is actually the main motivation to propose our university to be the host institution for the Assembly in 2028, because we will be celebrating 8 decades of existence. And we want to celebrate it with you all. And we'll be, again, delighted to receive you in the university 2028 to celebrate this historical moment for us and also for Catholic higher education in Brazil. It's a very special moment. We're very happy and already getting ready for it, preparing it. So having the assembly at this time of celebration couldn't be better. Our strategic positioning, it could be summarized in some key words: innovation, generation of impact, and also value for the society. These are the motto that we have as a vision of future for the university. We grow every day in numbers. We have now over 60
lines or careers for undergrad studies, more than 140 specialization courses as MBAs, for example, 22 graduate programs offering master's and doctorate degrees, and more than 570 structures for research. This means specialized labs, centers, research groups, and also distinctive structures for research in general. So we call it PUC, RS, a whole ecosystem for innovation, for education, and centrally and mainly an ecosystem for the service to the community. Basically grounded in the quality of the teaching, in the research, in the structure and the campus for health studies. We have a university hospital and also a brain institute. So the health studies are central to our institution. And also an entrepreneurial spirit, by the way, putting innovation at the core of the process. Culture and entertainment, and also responsibility, environmental responsibility, and also social responsibility. We educate with excellence. We have now 7 skills: medicine, law, business, humanities, polytechnic, life and health sciences, communication, arts, and design. And we are marked, our style of education is marked by these words or these characteristics, these features: humanistic formation, entrepreneurial education, interdisciplinarity, and also learning via research. And research is actually our most cherished thing. Research is what places us among the best universities in the world. We achieved some good positions in these famous and well-known international scores, such as the Times Higher Education or the QS ranking. And that is due to the quality of research that we developed in the university. The central themes that we have for research: technologies, health and well-being, environment and energy, and society and development. So you can get a sense of how complete this campus is in ways that it promotes education via especially research, including the presence of many labs like the Brain Institute and the Cultural Institute and Geriatric Gerontology, Environment, and Oil and Natural Resources Institutes. One special highlight here, the Technological and Scientific Park, which is one of the best that we have in the country and also in Latin America. I'm sorry, yeah, here it is. We connected people around the world, over 200 connections. Many of them are here for this whole week. And now let me wrap up with a video. Well, it marks 7 minutes here. 7 minutes. I have 2 more. Okay. Well, I set the timer for that matter. So let's see. What if a university was more than a university? We are transformation of society, of people, of the world. A complete campus that generates impact and provides creative responses to our times. Guided by the Christian and Marist tradition, we are a reference in Latin America, and international rankings place us among the best universities in the world. Our education follows the most advanced models of higher education in a unique infrastructure. We educate in multiple formats, spaces, and modalities. We promote, with the same excellence and passion, interactions between cultures and worldviews. We produce the highest standard in research, driven by the desire to discover everything tomorrow needs. Here, life is at the center of everything. We are a complete health, sport, and welfare complex to prevent, diagnose, cure, rebirth. We are a global innovation ecosystem
which connects ideas, businesses, and talents. We are culture, art, and emotion. The heart beating fast, the magic of discoveries, the inspirations. We are an inclusive community, committed to human rights, which works on socio-environmental causes and believes in a better world for all. We are more than a university. We are FIUC RS. We hope to see you all there in 2028. Thank you very much. Muchas gracias. Muito obrigado. Thank you for your presentation. So now we go next. I invite the rector of the Catholic University of Korea to join us in order to present the candidacy of your university for the next FIUC General Assembly in 2028. Buenos dias. Good morning. Dear colleagues and fellow Catholic educators, today I stand before you with great pride and humility to present Seoul, Gateway to Unity, our vision for hosting the 29th IFCU General Assembly in 2028. As we gather today, united by our shared mission of Catholic higher education, I invite you to envision a gathering that will celebrate our past and boldly embrace our future. In the heart of the Asia is Seoul, Korea. Our presentation follows a clear roadmap that shows our comprehensive preparation. 4 simple steps: vision, why Korea, why CUK, and we are ready. This journey will show you why Seoul is not just ready to host, but destined to inspire the next chapter of IFCU mission. Our vision for 2028 is deeply rooted in faith and mission. To foster collaboration, dialogue, and innovation among Catholic higher education institutions around the world, and renewal grounded in Catholic values and answer to the world. This is more than hosting events. This is orchestrating a symphony of faith, hope, and knowledge that will resonate throughout Catholic education worldwide. Spiritual Continuum from WYD 2027 to IFCU 2028 represents our sacred calling. The young hearts ignite by pilgrims of hope will find their intellectual home in our gathering. Why Korea? Korea's story is one of transformation from wounds to wisdom, making perfect for our assembly. Our nation embodies 4 powerful narratives that speak directly to Catholic at University mission. 1, the DMZ, where division becomes unity. 2, youth will. Korean young people have shown the world how to move through uncertainty toward challenge.
Third, Korean Catholic Church, the martyr's legacy in Korean democracy. Four, from ruin to revival, the miracle on the Han River. These stories make Korea not just a host country, but a living testament to the power of the value faith-based education. Why CUK? The Catholic University of Korea brings 170 years of promise to this sacred gathering. Founded in 1855 as Korea's first Western-style higher institution with the St. Joseph Seminary. Today we serve 15,371 students across 111 departments in our unique Trinity in Unity, 3 distinct campuses united by one mission. Theological campus, training 180 seminarians annually, and 60 ordained priests in 2024, preserving Catholic theological education. Main campus, where academic excellence meets Catholic values. Medical campus, with 8 affiliated hospitals and 6,400 beds. Our 3 campuses present a beautiful diversity that FIUC embodies. History and heritage at our theological campus, culture and creativity at our main campus, modernity and business at our medical campus. We are ready. Global accessibility. Seoul is within reach. Incheon International Airport, just 60 minutes away. Health and safety. Korea ranks the 3rd safest cities globally. Our 8 affiliated hospitals. Accommodation, from 5-star hotels to on-campus housing. Facilities, space for ready-to-meet, 30 conference rooms, 47 meeting rooms, 6 dining halls. We have successfully hosted WHO FIC meeting 2009, 21st ASEAN Conference 2013, AFCMA 2024 Seoul. This record demonstrates our expertise you can trust. As strategic partners for WID 2027, we are building the infrastructure and moment we will seamlessly transition into our IFCU hosting. Following Pope Francis' call in Fratelli Tutti, we are called to encounter the other. Come and see, as John chapter 1:39 invites us. Come and see how Seoul, with 100 years of Catholic education heritage, with proven capabilities and with hearts full of joy and determination, is ready to welcome you. It is time to invite you back to Korea. Since Thailand IFCU 2006. Thank you, and may God bless our shared mission of Catholic education worldwide. Thank you very much.
Kamsahamnida, dear President, thank you for your presentation. Now, I would like to invite the representative of the third candidate, the Catholic University of Portugal, to join me on the scene and to present the candidacy of your university for the next General Assembly in 2028. Buenos dias. It's really a pleasure to be here. My name is Nelson Ribeiro, and I'm Vice Rector for International Affairs. And it's a pleasure to be here on behalf of Rector Professor Gil, presenting Universidades Católicas' proposal to host FIUC's General Assembly in Lisbon in 2028. Universidade Católica Portuguesa is the only Catholic university in Portugal, a project that congregates the whole Portuguese church that wishes to welcome you in 2028. Headquartered in Lisbon, with campuses in 4 different cities, it is today a global institution with students coming from 113 different countries. In the last years, it has been recognized by both national and international rankings as the most entrepreneurial university in Portugal and one of the most innovative institutions of higher education in Europe and in the world. It is also widely recognized for its research in different domains. I will only highlight the topic of peace, justice, and strong institutions, which is at the core of what we do. With students and faculty coming from all over the globe, Católica is, we believe, well positioned to host FIUC's General Assembly. FIUC and Católica share the same mission, the same values, but they also share the same practice of congregating people from different continents and different cultures, shaping the world through education. In the last years, our president, Professor Gil, has also been the president of FIUC, which obviously has created an even stronger connection between the two institutions. Católica is known for its openness to the world and to the other, a mission that it has embraced since its foundation based on Christian values. The importance of this mission today was highlighted by Pope Francis when he visited our campus in Lisbon just 2 years ago. Pope Francis urged us to be protagonists of a new choreography that places the human person at the center and urged us to educate for acceptance and inclusion. And we do welcome students from different social and cultural backgrounds, including those who have fled wars and regions of conflict, and that's Studiat Católica coming from Ukraine, Syria, Afghanistan, and many other countries. In fulfilling our mission of promoting a true culture of encounter, we are inspired by personalities who have left a profound imprint in the world through their words and actions. Many of them have been at Católica in the last years, including our most recent honorary doctorate, Angela Merkel, who just this month spoke to our students and faculty about how political decisions need to be guided by values, solidarity, and compassion. So, in a nutshell, it is this university open to the world that wishes to welcome you all in 2028 to our new green campus. Located in the city of Lisbon, the campus is in a walking distance from the city center and just a 10-minute drive from Lisbon International Airport. It has been considered one of the safest capitals in the world and was recently recognized again as the world-leading city destination and also as the world-leading heritage city. So for those of you who have a special interest in history and heritage, I would say Lisbon is really the place to come. In late July or early August 28, which I would also say that it's one of the best times to be in Lisbon because due to the city's closeness to the ocean, the temperature is mild and you can really enjoy the good temperatures and the good atmosphere in the city.
The city of Lisbon is actually known for welcoming many international events. It has a long tradition of hospitality, and it has hosted some of the most important world events, namely the World Youth Day in 2023, when it welcomed over 2 million pilgrims. Global tech and cultural events like the Web Summit, Tribeca Film Festival have also been taking place in the city in the last years, and Católica has been partner of some of these events. But at the university, we also have a significant experience of hosting events with hundreds of participants, like the EFMD Dean Summit that took place at Católica in February this year, the Innovation Summit of the Global Federation of Competitiveness Councils that took place just 2 weeks ago, and in February 26, we will also host at Católica the Learning and Teaching Forum of the European Association. And many of you may also recognize Lisbon as a stage of global sport events that bring constant vibration to the city. So we do hope that you decide to come to Lisbon. If so, we also wish that you will take the opportunity to visit very special places located in a very short distance from the capital: Fátima, Altar of the World, the spiritual heart of Portugal, visited by more than 6 million pilgrims in 2024. And we do hope that you'll also have the chance to be a pilgrim at Fátima before or after the General Assembly, or other places in a very short train ride from Lisbon, just 15-minute ride, like Sintra, a UNESCO heritage site known for its 19th century architecture, royal palaces and gardens, and beautiful historic estates and villas. And also in a 15-minute ride, Cascais, a city on the top of the ocean with breathtaking views over the Atlantic. Also a very nice place to relax after the General Assembly. So here is a preview of what awaits you in Lisbon in 2028. Some words travel more than we imagine. Words that cross oceans. Words that the world speaks, without knowing they were born Portuguese. More than a point on the map, we are history. We are innovation. We are joy and celebration. We are sounds and colors. We are life and diversity. We are connected. Lisbon spreads its arms to the world. It is here by the river that the future is being written for thousands of years, amongst the hills and the orchids, between trams and endless sunsets. Lisbon speaks many languages and bridges many cultures, blending tradition with technology, hope, and faith. This is a city where art and culture meet knowledge. Here, everything is connection. Welcome to Universidade Católica Portuguesa, a place of thought, of faith, and science, where the creative energy of the country thrives, with people coming from every corner of the globe to imagine, risk, innovate, and transform. What a joy to speak to you today. Just 2 years ago, here in Lisbon, Pope Francis shared a powerful message, that your work as universities was that of a choreographer who in the dance of life puts the human person at the center. That has been your mission since 1924. And what a better place to celebrate that mission than Lisbon. From our shores, globalization took its first steps. For centuries, our streets have welcomed the exchange of cultures and ideas. We are an open city.
And in 2023, we were proud to be the World Youth Capital, and we're ready to welcome the world again. And that's why, sincerely, I tell you, Lisbon is your best choice, a city that will greet you with open arms and open heart. Un fuerte abrazo para todos en México, de un lado del Atlántico al otro. Que sigáis con la misma energía, las mismas ganas y la misma misión. Gracias a todos. Universidade Católica Portuguesa para formar empreendedores de sonhos, não administradores de medos. Esperamos-vos em Lisboa. Dear friends, welcome to Lisbon. Queridos amigos, bem-vindos a Lisboa. Lisbon, close to you, close to life. Los esperamos en Lisboa. Thank you so much. Well, obrigado, Dr. Nelson. Sí. Ahora vamos a cerrar esta sesión de presentación de los candidatos con los últimos candidatos. Invito a los representantes de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid a decirnos un poco más sobre su candidatura. Buenos días a todos. La verdad es que hablar los últimos me da el privilegio de comprobar algo que creo que estará en la mente de todos, y es que viendo la magnitud y la importancia de las candidaturas presentadas, la 29 Asamblea General de la FIUC va a ser estupenda en cualquiera de los lugares donde se produzca. Soy Daniel Sada, el rector de la Universidad Francisco de Vitoria, y me acompaña Javier de Cendra, que es decano de la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno de nuestra universidad, pero me acompaña aquí en su calidad de secretario del foro que hemos constituido las 14 universidades católicas que pertenecemos a la FIUC, y últimamente nos hemos dado un foro de colaboración y de ese foro surge esta candidatura, que de hecho es una candidatura que tiene algo de especial porque la presentamos 4 instituciones educativas, las 4 universidades católicas de Madrid, aunque se celebrará en un solo campus, que será el campus de la Universidad Francisco de Vitoria, donde físicamente se desarrollarían prácticamente todas las sesiones, con la posibilidad de hacer alguna de las actividades en alguno de los otros 3 campus de las universidades convocantes. Pero hemos constituido, y así lo haríamos en caso de ser elegida nuestra candidatura, un foro entre las 4 universidades para aportar y enriquecer lo más posible en colaboración con los equipos de gobierno de la FIUC para la elaboración del programa y la acogida de la asamblea en nuestros campus. Las 4 universidades, la verdad es que nos complementamos muy bien porque, por un lado, está una universidad que está regida por una congregación religiosa, la Compañía de Jesús, que es la Universidad Pontificia de Comillas. Luego está la Universidad Eclesiástica de Madrid, el Arzobispado de Madrid, donde se cursan los estudios eclesiásticos, que es la Universidad de San Dámaso. Está una universidad que depende de una asociación, de la ACDP, pero es la Asociación Católica de Propagandistas, que es la Universidad de San Pablo CEU, y está la Universidad Francisco de Vitoria, que dependemos de una familia eclesial, que es el Regnum Christi, y que juntos pues, bueno, componemos este cuarteto de universidades que convocamos o que proponemos la sede para la Asamblea. Las 4 universidades, lo intenta reflejar el mapa, están muy cerca entre sí. Nuestros campus, estamos apenas a 20 minutos entre nosotros, y nuestro campus físicamente está
escasamente a 20 minutos del centro de Madrid. Las instalaciones con las que contamos pues, están pensadas pues, para lo que debe suceder en una universidad, para el encuentro académico, para el ocio y la vida fuera de las aulas, también para la oración y en general para la convivencia. No me detengo en detallar las instalaciones, pero quiero hacer una parada en que disponemos de un colegio mayor dentro del campus con 250 habitaciones que permitiría alojar a aquellas personas que viniendo de universidades con mayor dificultad económica pues necesiten un alojamiento prácticamente gratuito y dentro del campus, con habitaciones individuales, con su baño propio y esto puede ayudar para que la asistencia de muchas universidades a las que estos encuentros les cuesta desde el punto de vista económico pues tengan más facilidad para asistir. Querríamos ahora poner, porque una imagen vale más que 1000 palabras, un brevísimo vídeo de las instalaciones del campus y luego ya Javier pasará a explicar los apoyos que concurren en esta candidatura. Ahí. Será... ¿Cuál de los botones? Hay lugares que impresionan por sus formas, por la luz, por el entorno, por los materiales. Pero lo importante es cuando además son capaces de transformar la vida de las personas que pasan por ellos. Cada año, estudiantes de más de 30 países eligen este lugar para comenzar algo grande. Te damos la bienvenida al campus de la Universidad Francisco de Vitoria. Un lugar de crecimiento, de ideas y de excelencia. Más de 23 hectáreas diseñadas para el encuentro, la discusión académica, el ocio y la oración. Porque aquí se aprende también fuera del aula, a convivir, a compartir, a descubrir, a salir al encuentro del otro y vivir en comunidad. Una comunidad abierta al mundo, en el corazón de Europa, donde se forman los líderes del mañana. Cada rincón está pensado para inspirarte, desde los pasillos hasta las zonas verdes, los cafés, los restaurantes y las instalaciones deportivas. Un espacio donde profesores y estudiantes de distintas facultades conviven con un mismo objetivo, formarse para transformar el mundo. Así es la Universidad Francisco de Vitoria, un campus pensado para vivir la universidad como una verdadera revolución humana. Te esperamos en Madrid. Te esperamos en la Universidad Francisco de Vitoria. Tenemos, como decía Daniel, nuestro rector, tenemos 3 universidades más que apoyan y tenemos unos vídeos de cada uno de los rectores explicando las bondades de la candidatura conjunta. No los vamos a pasar en interés del tiempo. Estos son los rectores, y hemos querido también abrir esta candidatura a la Comunidad de Madrid, al ámbito económico, social, cultural, político y religioso. Y nos hemos llevado una gran sorpresa. Y es que cuando hemos ido a esas instituciones a decirles nos gustaría contar con su apoyo para acoger a 250 universidades católicas de todo el mundo en Madrid durante 5 días, todos nos han dicho sí, por favor, con los brazos abiertos. Venid, que venga la FIUC y que venga a dar luz a Madrid y que venga a dar luz a España. Este es Manuel Bretón, el presidente de Cáritas en España, en un vídeo acogiendo de corazón a todos los participantes. Esta es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cuando le planteamos que abriese las puertas de Madrid a la FIUC, nos escribió una carta verdaderamente enternecedora diciendo que está deseando que universidades católicas vengan a dar testimonio de su fe a Madrid y que nos acoge en nombre de todos los madrileños. Lo mismo hicimos con una institución que se llama Madrid Futuro, que agrupa a unas 130 empresas, universidades, ONGs, think tanks, etc. Pues bien, su presidente y su directora general escribieron una carta firmada por ellos donde abren las puertas de toda la comunidad económica y empresarial a universidades católicas, sabiendo que tenemos una palabra de esperanza que darles. Cuando pedimos a varios CEOs de estas universidades, de estas empresas, dijeron lo mismo. La comunidad empresarial quiere acoger a la FIUC
con los brazos abiertos. Por supuesto, fuimos a nuestros pastores, a la Conferencia Episcopal Española. Lo mismo, nos dijeron, los obreros son pocos y la mies es mucha, así que ir a dar testimonio, ir a ser luz, ir a ser masa. Y firmaron una carta reconociendo el deseo de acoger a todas las universidades de la FIUC en Madrid en el año 2028. Cuando fuimos a la Cámara de Comercio de Madrid, a su presidente Ángel Asensio, y le hicimos la misma petición, nos acogió con los brazos abiertos. Quieren recibir a las universidades católicas, están deseando escuchar la propuesta de razón y de fe que solo las universidades católicas pueden hacer. Y nos dieron argumentos. Madrid, ciudad acogedora, integra muchas culturas, conecta a todo el mundo, muchas infraestructuras, arte, cultura y un sistema universitario entre los 40 mejores del mundo. Esta es la propuesta que queremos hacer, 14 universidades españolas, todas juntas, deseando acoger a la FIUC con los brazos abiertos, si tienen a bien darnos su confianza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las autoridades de la Universidad Francisco de Vitoria. Ahora hemos dado la palabra a cada candidato para la presidencia y también para la próxima Asamblea General. Queremos agradecer a cada candidato por este trabajo de preparación para presentar estas candidaturas. Y ahora es el momento de cerrar esta sesión electoral sabiendo que a las 2 o'clock, la votación en línea va a empezar hasta el día siguiente, es decir, que la votación en línea será abierta durante 24 horas para elegir el nuevo presidente de la Federación y también la nueva sede la próxima sede de la Asamblea General de la Federación en 2028. Antes de irnos para almorzar, quiero dar 3 minutos a uno de los patrocinadores de este evento. Invito a John Ross. John Ross es el representante de un programa que se llama John Bible. Y John, nos vas a decir algunas palabras sobre el trabajo de St. John Bible y para saber más de eso. Muchísimas gracias a todos por su atención, gracias a los candidatos y dejo la palabra a John. Good afternoon. You have some great choices to choose from in your next gathering. Good luck making a difficult choice among many great ones. I bring you greetings from St. John's University and Abbey in Collegeville, Minnesota. This quote that you see on the screen, if you can restart that. Thank you. There we go. This quote captures the essence of the St. John's Bible. That is, it is a unique experience of Scripture that leads to new understandings every time we open its pages. My name's John Ross. I'm not a priest or a president, but I was a Protestant pastor for 30 years. I'm now the executive director of the St. John's Bible. As many of you know, the St. John's Bible is the first handwritten, illuminated Bible in over 500 years, commissioned by a Benedictine abbey. The original manuscript was created by Donald Jackson, a Welsh calligrapher who was the scribe to the Queen of England for nearly 50 years. For this work, he received a papal knighthood. The Heritage Edition is the only fine art reproduction of the original manuscript, and it's limited to just 299 sets, with the mission to ignite the spiritual imagination of people around the world. I want to offer you just 3 brief reasons to consider a Heritage Edition for your setting. First, it can be a differentiator. In a competitive enrollment environment, it will help identify you as a Catholic university committed to sacred Scripture.
The limited number of sets puts you in a rare group of institutions that steward a St. John's Bible. The 7 volumes combined with the digital library can help you be known as a place that approaches the spiritual formation of the whole person. Secondly, as outreach and engagement, programming and publicity possibilities are endless, particularly through the digital library. The St. John's Bible can draw people to your campuses who otherwise might not ever visit your spaces. Some of the examples include lectures, concerts, biblical curriculum, group Bible study, private devotion, worship, liturgy, and so much more, all of which are built upon the Benedictine themes of hospitality, justice, transformation, and wisdom. And finally, a Heritage Edition is an opportunity for major donor cultivation. Whether it's a single donor looking to give a legacy gift on which to inscribe their own name or someone else's, or multiple donors you're cultivating for larger gifts, a Heritage Edition can be given in honor or memory of a beloved university president or priest. A Heritage Edition is a relatively affordable major donation, considering that it will outlast most of the buildings on our campuses. So, brief invitations. Please take the prayer card that's on your table. Please review that list of other Catholic universities and institutions around the world. Bring the idea back to your leadership team. Don't hesitate to invite me or one of my colleagues to come to you wherever you are to do a presentation at no cost to you. I'll be at the table in the back of the room for the rest of today, and tomorrow I'd love for you to come and say hi. I'd love for you to come and turn some of the pages, have a brief moment with Scripture in a truly unique form that is an experience of Scripture that always leads to new understanding. Thank you. Gracias. Thank you, John, for your words. So now it's time to close this morning session and go for lunch and just take some energy for the afternoon session. Just a reminder, at 2 p.m., the online voting process will be open. So you will receive a link. I'm talking about the rectors, the people who are able to vote regarding the status of the Federation. So pay attention to your emails. And if you have not received any emails, please contact us in order to facilitate your votation. So thank you very much for your attention, and we go for lunch with hope and unity. Thank you.